Hello guys and welcome back to another video of Real Telugu Talks. చాలా రోజుల గ్యాప్ తర్వాత both me and Pawan are back. ఆడికేదో బ్రేకప్ అయినట్టు గెడ్డం పెంచాడు, నేనేమో జుట్టు పెంచాను, అంతే తేడా. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. వీఆర్ బ్యాక్. వీఆర్ ట్రైన్ టు గెట్ బ్యాక్ ఆన్ ద స్కెడ్యూల్, వీఆర్ ట్రైన్ టు గెట్ బ్యాక్ ఆన్ ద గ్రైండ్. బట్ ఈ టైంలో మేము ఈ ఒక సినిమా ఇద్దరం విపరీతంగా ఇష్టపడి, అసలు క్రేజీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ వచ్చిన సినిమా. టైటిల్ అండ్ థంబ్నెయిల్ మీరు చూసేశారు. బట్ ఆ సినిమా గురించి వీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ పర్సనల్ అండ్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ మనలో ఒకడు గెలిచాడు. అండ్ దాట్ మూవీ ఈజ్ లిటిల్ హార్ట్స్. అండ్ ఈ మూవీ వచ్చినాక రెండు విషయాలు జరిగినాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్, మనలో ఒకడు లైక్ ఒక రెగ్యులర్ గాయ్ ఇండస్ట్రీ మీద ప్యాషన్తో, కరెక్ట్ కాంటెంట్తో అండ్ గుడ్ అదేంటిది ఆలోచనలతో, సమ్వన్ దట్స్ జస్ట్ ట్రూలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ది ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఇండస్ట్రీలో ఉంటే మన వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆ సినిమాని నిలబెడతారు అని ప్రూవ్ అయింది. అది నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే, మన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లోకి సింగం భయ్య ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో, ఎండింగ్లో ఎప్పుడైతే అఖిల్ और ख्यातयानी का प्यार అని పడుద్దో, అప్పటి నుంచి సిగ్గులేదు నవ్వుతున్నావు అనే సింగం భయ్య ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. అండ్ దాని ఎఫెక్ట్స్ మూలాన అసలు ఏది వచ్చినా అసలు బ్లష్ అవ్వటానికే భయం వేస్తుంది. బట్ ఎస్, the best part about this is the movie's marketing came not only from the marketing they did pre-release. Yeah. The marketing came from the memes. Yeah. Ask anybody that watched or didn't even watch the movie. I guarantee you, if you're a Telugu person and you get a lot of Telugu content in your reels, 100% you have seen exactly a song you guys will have seen so many times without even watching the movie. Yeah. So that's a testament to the comedy, the music, and also just Mouli's range. బేసిక్గా మూలీ అన్న ఇంతకుముందు రీల్స్ చేసిన ఒక 1 minute రీల్కే ఇన్ని మీమ్లు దొరికినాయి. అలాంటిది 2-hour ఫిల్మ్ చేశాడు. ఇంకెన్ని ఉండాలి? Yeah, exactly. When a memer does a movie, it happens like this. It's almost like Alluri Naresh-esque. Except Alluri Naresh didn't have the YouTube influencer arc, right? But Mouli had that. So he had the social media presence and it worked in his favor. A youth వచ్చారు మెయిన్ సినిమాకి ఫస్ట్. Everyone that knows Mouli, and even with the #90s, the web series, అది చూసి ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అందరు వచ్చారు సినిమాకి. And everyone supported this film. అది చిన్నైనా పెద్దైనా, నో మ్యాటర్ హూ ఇట్ వాజ్, ఎవ్రీవన్ కేమ్. వి గాట్ విజయ్ దేవరకొండ అన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఇన్వైట్ చేయటం. అండ్ దెన్ నాని ట్వీట్ వేస్తే అది ఎంత నాని ట్వీట్ వేసినప్పుడు ఎంత సపోర్టివ్గా ఇచ్చాడంటే, వెన్ మూలీ రెస్పాన్స్ సెయింగ్ మేబీ ఒక రోజు మీ కెరియర్లో మీ గోడలో నేను ఒక ఇటుక అయితే, నాని రెస్పాన్స్ బై సెయింగ్ ఏమో ఎవరికి తెలుసు, మేబీ నీ గోడలో నేను ఒక ఇటుక అవుతానేమో. Like that's how supportive it was. And of course the OG Twitter reviewer Mahesh Babu, ఆయన కూడా ఇంటర్వ్యూ చూసి ఆ రియాక్షన్ కిచ్చి ఒక ప్రాపర్ లైక్ సపోర్ట్ చేశాడు. సో ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ దట్ మూవీ వేర్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీవన్ వాంటెడ్ దిస్ మూవీ టు విన్. And this very rarely do we see an entire industry all coming together to support a film that is literally made with a bunch of nobodies. Right. And it's great to see that is what's happening. And honestly, the biggest reason for doing this review, I mean, we didn't need a specific reason. The movie was that good, right? Yeah. But the fact that we didn't do a court review was the main reason that, like, Jatin and I wanted to do this review. Like, the fact that 2 small movies absolutely won this year and were arguably one of the best movies this year. Yeah. Out of a year where
we noticed that a lot of movies, no matter what hero it is, if you have a hero and you have some credibility in terms of past hits, you were getting crazy hype. Yeah. And then after the crazy hype, we were getting Mid very films. average or below average content. So for two small movies to win, the absolute moral of that is that content is king. Yes. If you make a movie with good content, good intentions, rather than aiming for the scale and the hype and the combination, like the director, actor, ensemble cast type of, hype that you guys build, no, it still comes down to making a good story, executing it well in terms of screenplay, and then that's how the movie works. It's not just us supporting smaller actors. If it was a small movie, tons of small movies go out and do bad. Right? This movie could have gone bad. This movie could have easily gone bad and nobody would have noticed. Yeah. But because it was a good movie, the whole industry marketing. supported it. The marketing run. We'll get to it. We'll talk about it when we get to that. But in general, right? అసలు కథ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ సినిమాలో ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ రా. Very simple. పెద్ద కథేం లేదు. Yep. ఇట్స్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇంటర్ ఎంసెట్ కోచింగ్ సంథింగ్ దాంట్లో కలుస్తారు. వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దాంతో ఎలా డీల్ అవుతుంది, వాళ్ళు అసలు లవ్ లో ఎలా పడ్డారు, అండ్ హౌ దే ఓవర్కమ్ దే ప్రాబ్లమ్స్. ఎన్ని చూసాం, బొచ్చెడు చూసాం ఇలాంటి సినిమాలు. అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు, ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా ప్రేమించుకుంటారు, మనం మళ్ళీ ఎండ్లో కలిసిపోతారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ జెనరిక్ తెలుగు కమర్షియల్ ఫిల్మ్ టెంప్లెట్స్. And especially when coming to school age love, that's what separates this film, right? Manaki school age lo first love or whatever adi chala takku chupistaru. Manollaki eppudu college lo love lekapothe college ayipoyin tarvata something ani chupistaru gaani school age pure love and how powerful that is, and then how that translates into adulthood anedi they don't show a lot. మన వాళ్ళకి పెద్ద చూపించరు, మన వాళ్ళు పెద్ద కూడా చూడరు అలాంటి సినిమా ఏమైనా వచ్చిన. అండ్ వెరీ రేర్లీ డూ వి గెట్ అ ఫిల్మ్ దట్స్ లైక్ అ స్కూల్ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ఫిల్మ్. ఎప్పుడైనా మనకి నాకు ఓన్లీ గుర్తుండేది 96 ఒకటే నాకు గుర్తొస్తుంది. అది కూడా హాఫ్ స్కూల్ ఏజ్ ఉంటుంది, హాఫ్ అడల్ట్ లైఫ్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అ డ్రామా ఫిల్మ్, హార్ట్ బ్రేక్ ఫిల్మ్. Because 96 కంప్లీట్ గా ఎలా ఉండిద్దంటే when it goes to the adulthood part, that's when the drama starts to build. The actual beginning is very template. The school age stuff. The school age love, it's very template. The reason 96 was so good was because of the emotions that were played in that adulthood when they skip forward to the present time. That's when it completely changes. This movie is so grounded, bro. It's so grounded. ఇది సినిమా ఎలా ఉందంటే ఎవరికైనా జరగచ్చు అలాంటి కదా. Anyone can do that because అంటే మనం US లో ఉంటాం, but either way, how many couples have we seen in high school, bro? How many couples have we seen in college? And when we talk about India, అసలు ఎంతమంది కోచింగ్ సెంటర్లు కానీ ఎంసెట్ కానీ ఇద్దరిని ఎన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు వెళ్తారు, ఎంత చూస్తారు, right? This is that story that can happen to anyone. That is why I think it went out there into the audience, because it's the relatable factor of that film. The fact that the story was relatable was what set a good foundation, right? And then we can dive into the next parts if you're ready, but the reason it started was the story was good. But the next building blocks after that, bro, we got to start with the comedy, bro. The comedy, the actors and their comedy timing, bro. Mouli gani, Shivani gani, Rajiv Kanakala garu, SS Kanchi garu, especially Jai Krishna, bro. Atanu goda reels nunche popular ayadu. We have seen his reels so many times, and seeing him on the big screen in such a big hit movie, and him getting the proper recognition for that role, right? ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఏదైనా సినిమా వచ్చినా ఏదైనా హీరో వచ్చినా ఆ హీరో పక్కన క్యారెక్టర్లందరూ ఇలా తగ్గిపోతారు, యూనో they always call him అన్నా అని అంటారు or something. Well, that's what's been happening recently, right? Yeah. But
once upon a time, it wasn't like that. It like the big name comedians always were next to it. Right. Venki. I would even say like every big hero star has had a type of role where they had a comedian right next to them and they have a comedy back and forth. But even then, the comedy, right? Like the comedy is more like, again, like you said, it's more like catering to the big actor. Or like the big actor is just playing with the comedian the whole entire time. This was a true friendship. Friendship, exactly. నువ్వు నేను పక్కకెళ్ళి ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అలా మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది. అసలు అంకుల్ అని అంటాం ఏంట్రా 1 year gap కి. అది like that stuff happens. It's very common. We make fun of each other, we riff off each other. ఒక్కడు మెయిన్ గా ఉండి మిగతా వాళ్ళందరూ చంపషాగాళ్ళు ఉండరు ఇక్కడ. That is not how real world works. So again, that relatability of like Jay Krishna is also there with a lot of people. That a lot of people saying like మా ఫ్రెండ్ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండి నేను పక్కన కూర్చుంటాను వీళ్ళిద్దరు వ్యాపారం ఏంటో నేను చూస్తూ ఉంటాను ఆ టైప్స్ లో ఉంటాడు ఆ క్యారెక్టర్. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ ద రియాక్షన్స్ హీ గివ్స్. ఒక సీన్ లో ఏదేంటి సీరియస్ గా మూలి ఇలా పెన్ ఊపుతుంటే ఇంక మొత్తం ఆడి షర్ట్ మీద పడిపోతుంది. ఒక లుక్ ఇస్తాడు ఇలాగా ఏరా ఇదే ఏంట్రా ఇది అసలు ఏమండు జస్ట్ ఒక లుక్ ఇస్తాడు అంతే చాలు. No, I think when it comes to, again, like you have to have a common theme. The comedy, the music. We'll get there. The story all had the common theme that they wanted to make this as relatable as possible. So even in a fun, entertaining type of movie like stress buster type of movie, the common theme was they wanted to make a completely relatable movie within 100%. The type of comedy, the type of story, the type of characters. The character writing was very like we're going to make relatable characters and something that's very realistic to how you live. And so it just like we talked about Jay Krishna, but coming to Mouli Anna, bro, he was the obviously marketing low. He was the backbone. As leading up to the cinema and even after the movie came out, ఎక్కడ చూసినా ఆయన ఆడే ఉండేవాడు, మూలి అన్నే ఉండేవాడు. He was there everywhere. He did multiple reels, promos, whatever it was. He was commenting on everything. Exactly, Every meme that was coming out, Mouli would put a comment saying, "Go to the movie. Go to the movie." So like he was the backbone of marketing in this film, and he had to do that. ఎందుకంటే by now we all know this, right? వాళ్ళు ఒరిజినల్ గా ఇది కథ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ గా రాసుకోవాలి అనుకున్న కథ. షార్ట్ ఫిల్మ్ గా రాసుకుని జస్ట్ వాళ్ళకున్న ఎంతో కొంత డబ్బులతో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి ఒక హై ఎండ్ కెమెరా కొని దాంతో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసేద్దాం అని అనుకున్నారు. బట్ డైరెక్టర్ కి మూలి అన్నకి రిలేషన్షిప్స్ ఉండటం వల్ల అండ్ మూలి అన్నకి ఇది ఇక్కడ ఈటీవీ విన్లో ఈటీవీ వాళ్ళతో కనెక్షన్స్ ఉండటం వల్ల ఆ రోడ్ దా తీసుకెళ్ళి హీ పుట్ హిజ్ రెప్యుటేషన్ ఆన్ ద లైన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. ఈటీవీ వాళ్ళతో గొడవ పడి ఒరిజినల్ ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి ఇన్ ఈటీవీ ఒరిజినల్ జస్ట్ డైరెక్ట్ ఓటీటీనే, బట్ హీ ఫాట్ విత్ దెమ్ సేయింగ్ లేదు ఇది థియేటర్ ఫిల్మ్, నేను రప్పిస్తాను జనాల్ని, ఐ విల్ బ్రింగ్ ద పీపుల్ టు ద థియేటర్ అని ఫైట్ చేసి మరీ థియేట్రికల్ చేశాడు. అండ్ ఇట్ పెయిడ్ ఆఫ్. హీ వర్క్డ్ హిజ్ యాస్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. And you see that in the amount of passion he had on screen and off screen. In every scene, in every place he is there. And that is how hard someone works when you're not a part of the industry. To make it, and now that you have made it, adi nilupukovali. You have to keep it. And I'm pretty sure he will. Inka nunchi Mouli anna cinema ante janalu veltaru. Atan face unte chalu janalu veltaru. I think it'll be like that from now on. And I think the big thing is, for now, I hope that he understands his niche. For now. But, like, understand, like, what kind of actor you made your name off of. And then, once you build some more credibility, go and start experimenting. That's what every actor has done. Even a Nani, a Ravi Teja, a Chiranjeevi, no matter who it is, they earned credibility first. And then once they earned credibility, they started experimenting. And then it was blockbuster hit after industry hit. And they slowly got to that status that they are today. So we obviously hope the same for Mouli.
Bro, thinking about Mouli and నాకు immediate గా నాకు నానియే గుర్తొస్తాడు. నాని అనే Right. గుర్తొస్తాడు. Because Nani's main idanta started off as the boy next door vibes. Right. Whether that was Ashta Chamma, Pilla Jamindar, Bhimli Kabaddi Jettu, whatever it was always that Nani is the perfect boy next door. Yeah. ఎప్పుడైతే his first commercial like hit film or like star చేసిన film వచ్చేసి భలే భలే మగడి బాయ్, right? And that came relatively like I think 6 or maybe I don't know, I think 8 years after his career started. ఆ టైంలో అప్పుడు వచ్చింది. అప్పుడు దాకా his films were all in that very niche of that boy next door type of role. Right. And with Bale Bale, he got that box office credibility and that commercial hero status. So I'm thinking I can see Mouli going in that same route. And that is just something that I hope to see. Like, obviously, he is very similar. He's very close to our age, right? So, like, that, again, for us, being that similar age, of like early 20s and all, like we get that relatability factor with an actor like Mouli on screen, and I think it's just gonna work so well, especially with the youth in this generation. Our relatability tagutundi screen meda. So many heroes, right? They're all going for the big pan India stuff. Adi undali danto pattu local small heroes ఇవి కూడా ఉండాలి. అసలు ఏది ఈ మధ్య అసలు స్మాల్ హీరోస్ నీష్ అనేది లేదు, ఇంకా అందరూ పాన్ ఇండియానే వెళ్తున్నారు. Because if you think about it, right? Like I was talking with my parents the other day. Back in the 90s, they had the big heroes making movies. But then you had people like Rajendra Prasad. Yeah. Making straight comedy movies. And they were coming out fast. Yeah. Like, obviously, the big heroes didn't take that much time to make movies back then. But on top of that, these comedy movies would come out so fast. And even this movie was shot in 30 days. 30 days, exactly, yeah. Right. So, like, once upon a time, the same TFI that had Businessman get shot as fast as it did, that had Arvind Sameta get shot as fast as it did. Big hero movies used to be shot fast. Okay, fine. You want to do scale and you want to take a long time to make movies. At least the short films, if these can start to come out with a routine basis, films, and you know, like stars like Mouli, and you know, acting casts like you know, with people like Jay Krishna and Shivani and all them, like casts like this make smaller movies that fill in the gaps between these big movies. That's when you get a whole industry. You get a holistic industry. You see so many small movies do well in other industries, bro. In Tamil, you saw Tourist Family do well this year. The same thing, like oh my, Malayalam movies, they make so many small movies that are good, bro, because they actually focus on story and content. That stuff can't go away. So I hope this movie serves as a reminder of that. Yeah, genuinely. And I think like we kind of like started talking about this, but again, like when you're talking about it, నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చిన పేరు సుహాస్ గారు. Yes. Right? With Color Photo, he became a hero, and ఆ తర్వాత సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు, అక్కడక్కడ మంచి పడుతున్నాయి, బట్ అక్కడక్కడ like he's getting some bad films also. So ఒక సుహాస్ కానీ ఒక మూలీ కానీ, అండ్ నాకు ఎస్పెషలీ నాకు ఇది చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ నవీన్ పోలిశెట్టి. Yes. His movies are so good, bro. Okay, Agent Sai Srinivas కానీ చిచ్చోరే హిందీలో, లేకపోతే మిస్ శెట్టి, మిస్టర్ పోలిశెట్టి. His movies are good. Equally speaking, his marketing is good for the films as well. But gap ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది సినిమాకి. Yeah. ఆయనతో లైక్ ఎందుకంటే he had what is it, Agent Sai Srinivas in 2019, Jatiratnalu in 21, and then Miss Shetty in 23, and now he's having Anaganagara Raju in 25. I get that. Gonna release in 26. Gonna release in 26. Yeah. So ala like cinema ki, I appreciate that he's taking time to get the right scripts. Like, yes, I 100% get that. But I think that he could also do them faster. You know? Yeah, and honestly, like, look, I'm gonna be honest. You make 4 movies a year. You make 3 or 4 movies a year. We all you need is one. Yeah. All you need is 1 or 2. Yeah. You make 1 or 2 really good movies, and look, obviously producers will have their problems if a movie doesn't go well. So like you don't want to rush a movie. Yeah. But all I'm saying is, you know, these kind of movies,
you make 3 or 4 movies a year. All you need is 1 or 2 hits to continue to build the credibility, bro. You don't. Every movie doesn't have to be a hit. Every movie doesn't have to be a big scale to hit well with the audience. Because, again, Telugu movies, anybody will go. Yeah. Telugu people, especially in India, have 2 things. It's either sports, or meaning movies. cricket, or it's movies. Yeah. So they will go. That's their form of entertainment. So నాకు ఇతను గుర్తొస్తున్నాడు ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఫ్రమ్ తమిళ్ బ్రో yeah, Tamil industry. He had Love Today, and then this year he's having 3 movies come out this year only. yep, He did Dragon earlier, and then he's having Dude and Love Insurance Company releasing on the same day. yep. So I'm not saying this is bad or anything, that sometimes our smaller heroes are taking their time. We're getting off topic from Little Hearts, but this is that topic of smaller films and smaller heroes. I want them to do more films. ఎందుకంటే మనకి సినిమా పెద్ద హీరో సినిమాలు అంటే హైప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, స్కేల్ పెద్ద అయిపోతుంది. We need films that are grounded, relatable, and fast. Right? It's just my personal, like our personal take on it. Again, ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క సినిమా అవ్వటానికి ఎన్ని అవుతాయో మనకు తెలియదు. We're just outsiders commenting on it. But that is just what it's like for us. Like I genuinely want to see that smaller niche, the younger heroes or like the smaller films coming out faster and doing well to show that manak koda undi, content is king ani we have to show ani. But coming back to topic of Little Hearts, acting guరించి పక్కన పెట్టేస్తే the next biggest plus for this film was the music, bro. The songs, వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన సాంగ్స్ ఒక ఎత్తు అయితే వాళ్ళు మీమ్స్గా పాడిన సాంగ్స్ ఇంకో Yeah. ఫస్ట్ది విల్ కమ్ టు ద అదర్ వన్, బట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కాత్యాయని భోంచేసావా. అసలు నా లైఫ్లో అలాంటి బ్రేకప్ సాంగ్ వినలేదు, నా లైఫ్లో అలాంటిది వింటానని కూడా నాకు తెలియదు. ప్రతిసారి బ్రేకప్ సాంగ్ అంటే పాట, ఏడవటం, మందు తాగటం అంతే. ఫస్ట్ టైం బ్రేకప్ సాంగ్ అని నవ్వుకున్నాను. No, and actually, there was not a, at least from what I'm remembering, there was not a single song in this movie that was like a dance number. No. Or like, it was all actually a part of the story. It was all part of the story. And that's what made that song so good. Uh-huh. Because you actually have Shivani Nagaram's character just sitting at the table and they're like, "Are Akhil, idem paatara." And I was like, dude, like bro, they even brought in SS Kanchigaru, bro. ఆయన కూడా వచ్చి ఒరే అఖిల్ ఇది ఏమి గోలరా అని అంటూ ఉంటారు. ఇన్ ద మిడిల్ అది కూడా మనం అంతా ఇది మూలీ ఏమో లైక్ హీ సేస్ కాత్యాయని భోంచేసావా, అండ్ దెన్ ద శివాని ఏమో ఒరే అఖిల్ ఇది ఏం పాటరా అని ఆ రియాక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ దే టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, అండ్ మిగతా ఆడియన్స్ వాళ్ళ అమ్మ పక్కన ఎవరున్నా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు. బట్ ఎప్పుడైతే కంచి గారు స్టార్ట్ చేస్తారో, హీస్ హమ్మింగ్ అరా అని స్టార్ట్ చేస్తారో, వెనకాల కాత్యాయని వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరు దడుచుకుని లెగుస్తారు, అసలు ఏమైంది ఈయనకి, అసలు ఏంటిది అని. సో లైక్ దట్ వే దే incorporated that comedy aspect into the song, that song as well, is very very well. And it's just that they got Kanchi garu to also be a part of that is also peaks. yeah. But main song was that one, bro. Ade. That one? That one, bro. Come on, baby. Oh my. ఆ పాట obviously we know that it was done by director friend ఎవరైతే ఉన్నారో 8 years ago. He did the song and they reused it for this movie, కొంచెం చేంజ్ చేసి లిరిక్స్ కానీ. బట్ మూలీ అన్న యాక్టింగ్ ఆ సాంగ్ లో స్టైల్ అదేంటి మలెట్ ఫంక్ మలెట్ ఏదో పెంచుకుంటాడు. అండ్ దెన్ దాంట్లోనేమో మళ్ళీ లైలా సినిమాలో రామ్ చరణ్ ది ఆర్ షర్ట్ ఉంటుంది, ఆ గెటప్ ఒకటి ఉంటుంది, కర్చీఫ్ కట్టుకుని ఏదేదో విచిత్రమైన గులుక్కుల్లో గెటప్ లో ఉంటారు. అండ్ మనకి సినిమాలో కూడా వీ సీ హిమ్ ఇన్ దట్ గెటప్ ఫర్ లైక్ అ ఫ్యూ సెకండ్స్ అండ్ వీళ్ళకి అసలు ఏంట్రా ఇది అని అంటే మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓహో ఈ సాంగ్ కోసం సెపరేట్ గా ఇలా చేశారని. బట్ అదంతా ఒక ఎత్తే అయితే లిరిక్స్ ఆబ్వియస్లీ పీక్స్ అనుకో లిరిక్స్,
కమ్మ బేబీ లవ్ చెయ్యవే నిన్ను చూస్తూ ఉంటే గుడ్డ దడలే అని అదొక పీక్స్ ఉంటుంది. బట్ దానికి కంచి గారి రియాక్షన్స్ ఇస్తారు, ఆయన కళ్ళు ఇలా పెద్దగా అయిపోతాయి అసలు. అండ్ దెన్ కట్టు పన్న హెల్లో డాక్టర్ miss no. So I'm gonna be completely honest, okay? I watched this movie in theater, and so one thing that you definitely have to mention is when you watch a movie in theaters, you're glued to the movie. Yeah. Right? Like it like almost forces you to watch the movie, right? First half, bro, I was like, wait, like did they overhype this movie? Like what are we doing? Second half comes, bro. That's when all this stuff starts to drop. And that's when I was like, yo, like this is what people were hyped about. And it was so creative. Yeah. Like there was obviously a routine comedy in like a comedy movie where like they do like the big hero scenes. Like they had the Surya watermelon scene. Oh they yeah, had they had the Nani Sarpoda Sinivaram scene. Oh yeah. దోమల మందులో నుంచి బయటకు వస్తాడు. They obviously have the little play on Bahubali. Yeah. అదొక రన్నింగ్ జోక్ ఉంటుంది సినిమా మొత్తం. Yeah. And so like they have obviously that stuff. Like that stuff's routine. Like that stuff will happen in any like small comedy movie. But it's the creative stuff like this that people will remember for this movie, right? And video gaani, music gaani, so creative. And ఆ మ్యూజిక్ కూడా ఎంత పీక్స్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ సినిమాకి ఎంత బాగా సెట్ అయిందో బయట ఉన్న మహేష్ బాబు పాటలు కూడా అంత బాగా సెట్ అయింది. నాకు బాగా గుర్తు అది మెయిన్ నాకు ఇది ఈ సినిమా అదేంటిది గురువారం మార్చి ఒకటి సినిమాకి ఒకటి బాగా సెట్ అయింది. అండ్ దెన్ ఇంకా చెప్పాలా ఫ్రమ్ సీతమ్మ వాకిట్లో, ఈ రెండిటికి పర్ఫెక్ట్ సింక్ అయింది. ఏంటో మాయా తెలియదులే నిన్ను చూస్తూ ఉంటే కూడా దడదడనే అమ్మో అమ్మో చిట్టి ప్రేమ ప్రేమ నన్ను లవ్ చెయ్యవే బామ్మ నీ గురించి ఆలోచిస్తే పిచ్చిలేస్తుందే నువ్వు లేకపోతే నేను లేనులే నువ్వే నువ్వే నా పూరివే పిల్ల నువ్వే నువ్వే నా ప్రాణమే. Yo, come on, baby, you are my girl. Yo, come on, baby, you are my soul. Come on, baby, you are my world. Yo, come on, baby. Yo. And almost ప్రతి హీరో పాటకి ఏదో ఒక పాట సెట్ అయిపోద్ది. అండ్ ఇట్స్ లైక్ అరే ఇంత బాగా ఎలా సింగ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళేం టెంపో మార్చలేదు, వీడియో స్పీడ్ మార్చలేదు, స్టెప్పులు ఏం కొత్తగా చేయలేదు, మనకి ఏదుందో అదే పెట్టేశారు, జస్ట్ ఆడియో మార్చారు అంతే. అండ్ అదేమో పర్ఫెక్ట్ గా సింక్ అయిపోయింది. ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అండ్ నేను ఈ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ కాబట్టి నేను అది కనిపించినప్పుడల్లా ఇది పంపిస్తూ ఉంటాను అవి. అండ్ అదే నీడేమో రియాక్షన్ ఏమో అసలు ఈ పాట ఎంత బాగా సెట్ అయింది ఏంట్రా బాబ్కి. No, it did. Like Instagram ఎలా అయిపోయిందంటే it's a Bob re-release function, bro, on Instagram with the songs. The songs are getting re-released, bro. And no, it's fun. It's good fun. And again, like the biggest thing for this movie was everything was so weaved well together, bro. Yeah, because each song they don't use it as a throwaway gag. Yeah, they don't use it as a throwaway gag. Yeah, they bring it back in the climax. Yeah, to show like Rajiv Karkala asking అసలు నువ్వు ఏం చేసావరా, అసలు కూర్చుని నేను స్టార్ట్ చేస్తే నేను ఫినిష్ చేయడానికి ఏం చేసావు అంటే మూలీ వచ్చి చూపిస్తాడు, ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్, మొత్తం సాంగ్ షూటింగ్ ఎడిటింగ్ మొత్తం నేనే చేశాను, నేను చేయగలను, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నన్ను పంపించవా బిఏ జర్నలిజంకి నేను చేస్తానంటే అది చూసి రాజీవ్ కనకాల ఇస్ ఓకే. సో ఇట్ ప్రోగ్రెసెస్ ద స్టోరీ. అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎండ్లో వీ సీ రాజీవ్ కనకాల ఇన్ ద మిర్రర్ ట్రైన్ టు డూ లైక్ దట్ స్టెప్ యాజ్ వెల్ టు షో లైక్ హీస్ ట్రైన్ టు సపోర్ట్ హిస్ సన్. సో అలా everything is weaved together, the story all works together, and nothing is just thrown away or like just as like a gag. Everything builds upon itself, and it all comes together, and the flow, it's written very well, the writing is done very well. Sai Marthand, he killed it, and for whatever he makes next, I will be there, I will be ready to see whatever he does next. Yep. In fact, I want to go to YouTube. I haven't done it, but I want to go to YouTube and see his like any other short films that he has done. I want to see. Yeah, and I will say like again, like the type of combination that we hype up for big movies. Yeah, is the combination that worked for this movie. It's the director,
the hero and the music director working all in sync. వీళ్ళందరూ In a perfect friends రా. sync. They're all like roommates or something. Exactly. So Oh, they're really? I didn't know intense. that. I think they were. I think Mouli and Sai Marthand were like roommates, or like the director and the music director. They're both roommates or something. But they're like very close friends. Yeah. So it all just works together because they have that sync with each other. But yeah, so like the comedy works, the writing works. It's just all perfectly done, and we keep reiterating it. But ఇలాంటి సినిమాలు ఆడాలరా. ఇలాంటి సినిమాలు వస్తేనే ఇండస్ట్రీ ముందుకెళ్ళుద్ది, మన కొత్తలు వస్తారు, and it's just good to see, you know, this type of just light-hearted, simple films. నాకు ఒక సినిమా జస్ట్ చూసి నవ్వుకుని ఇంకేం ఆలోచించుకుంటూ వచ్చింది లాస్ట్ టైం. ఐ థింక్ ఐ వాజ్ జాతిరత్నాలు. ఆ తర్వాత నాకు ఇన్సేన్ సినిమా గుర్తులేదు అసలు. జస్ట్ కామెడీ కోసం వెళ్ళటం, Yeah. కామెడీ కోసం చూడటం, నాకు జాతిరత్నాలే గుర్తొచ్చుద్ది అంతే. సో లైక్ ఇట్స్ బిన్ అ వైల్. సో ఐ హోప్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కమ్ మోర్ ఆఫ్టెన్. I agree. Yeah. But before we finish off this discussion, what is your favorite scene, bro? If there's one, no, I don't think I can pick one scene, okay? But I'll just say the first one that came to my head. Yeah. Bro, the scenes where they were in the coaching center, bro. Like some of them were so funny, dude. Because Yeah. Jay Krishna's reaction was Yeah. like that whole line of scenes. The ink scene, Yeah. the one where Shivani's character just has complete oil in her hair, bro. Oh no, dude! Again, another relatability factor. I'm so happy you reminded me of that. Yeah. Also, that happens a lot. No one's just coming out there with full like puff hair or like Right. done hair, right? జనాలు మామూలుగా నూనె పెట్టుకొని వస్తారు ఏదైనా. అండ్ దెన్ మూలీ ఇస్ లైక్, అరే బాగుందిరా నూనె పెట్టుకొని వచ్చింది, నాకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది. ద మూలీ అన్నస్ రియాక్షన్. And then Jay Krishna, bro. జై కృష్ణ లైక్, ఆ నూనె పెట్టుకొస్తే ఏంటి, నాకేంటి అసలు, నువ్వు Dubai on the noon anta tantal undan. Dude, what are you? Like no, like again, like that's just like so relatable, bro. Like it just like you just have to have small elements like that. So it's good. Yeah. For me, I would have to say there's two scenes that come to mind, bro. The first one is when in the interval where she reveals that she's older than him, and with gap lekunda Mouli seeska ante, are you auntie అని అంటాడు. పట్టుమని కొట్టుద్ది. అదొకటి. ఇంకోటేమో సినిమా ఎండ్లో when they're both like meeting each other. వాళ్ళ తన చెల్లిని తీసుకుని ఈఎంఐ వచ్చింది, తమ్ముడు తీసుకుని అబ్బాయి వస్తాడు, ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. అండ్ దెన్ అండ్ షీస్ లైక్ సేయింగ్, ఎప్పుడు నేను వదలను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ విల్ ఫైట్ చేద్దాం అంటే, సీరియస్గా పక్క నుంచి జయకృష్ణ, వీళ్ళిద్దరిని పెట్టి ఒక సినిమా తీయాలరా, చెడ్డి యువకుడు నైటీ ఆంటీ అని, బాగుంటుంది, హిట్ అవుద్ది అని అంటాడు. ఐబొమ్మ వాడు సీరియస్ గా తీసుకుని అదే పెట్టాడు రా ఐబొమ్మలో. పైరసీలో కూడా కామెడీ ఉండిద్దని ఇప్పుడే చూసాను భయ్య. స్పీకింగ్ ఆఫ్ విచ్, ఈ పైరసీ వాళ్ళు కూడా దే వెయిటెడ్ మ్యాన్. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన 2-3 days తర్వాత పైరసీ వెబ్సైట్ లో పెట్టారు. మూవీ రూల్స్ ఆడు వెంటనే పెట్టలేరు. దాని మీద మళ్ళీ మీమ్స్ సేయింగ్, ఇదయ్యా మీ అసలు రూపం అని మూలీ అన్నకి. మూలీ ఇప్పుడు దాకా మూవీ రూల్స్ అడ్మిన్ ఎవరని ఎతుకుతుంటే, అది కాదు మూలీ అన్నే అసలైన అడ్మిన్, ఆయనేరా మెయిన్ విలన్ అని అంటారు. మూలీ అన్నే మూవీ రూల్స్ అడ్మిన్ అని వేసేసారు వాళ్ళ మీద. రే ఇదెక్కడ మ్యాజిక్ రా. సో ఇలా ఆ సీన్స్, ఎనీ సీన్ ఇన్ విచ్ లైక్ the two Akhil and Khatyayani, they're just talking together, it's just very nice. ఆ తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ లో సింగం బై వస్తాడు అనుకో, అది వేరే విషయం. But no, there's plenty of scenes in this movie. Honestly, Rajiv Karakala ఉన్న ప్రతి scene is very relatable, bro. Yeah. He's like the very typical Indian dad. It's like, నువ్వు కంప్యూటర్ చేయి, నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేయి అని అంటారు. సో they're all no SS Kanchi is the character. Kanchi garu ఇంకా peaks రా. It's the same way. It's the same way. He took it to another level. It's funny. Yeah. And especially Kanchi గారిని చూసి చాలా లేంది ఒక సినిమాలో. So and he was a very nice addition. It was unexpected, but he was a very nice addition, and he was a very big boost to the film. And but yeah, this movie is in general like a very great film. It's easily one of the best that came out this year.
from mana Telugu cinema lo nunchi, it's easily one of the best. And Yep. I mean, Yep. we keep reiterating, but ఇలాంటి సినిమాలు ఆడాలి, ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా రావాలి, and it would be great to see. And for whatever Sai Marthand and Mouli and Jay Krishna and whatever these guys make next, bro, I'll be there, ready to watch it, ready to support it. Yep. I will be there. But yeah, thank you guys. Koncham lengthy ochindi, but we wanted to talk about this movie a lot. As you can see, we both really love this movie. So thank you for watching the video. It was great to do. This was a good video for us to do a comeback for. And don't forget to like, share, and subscribe. And let us know how you thought Little Hearts was down in the comments below. And we'll see you in the next one. Peace out.